Hello everyone and welcome to today's session. Myself Vaishnavi Patil from Delonic Society, Baramati College of Pharmacy, Baranpur, Baramati, presenting this practical under the guidance of Mr. Shri Krishna Baukar sir. Today we have to learn about how to perform assay of hydrogen peroxide by permagnometry. First introduction. In introduction, first point is aim. Aim of the experiment is to perform assay of hydrogen peroxide by permagnometry. What do you mean by assay? The percentage purity of a substance. And what is permagnometry? Permagnometry is one of the technique used in chemical quantitative analysis. Then requirements. Apparatus are required are digital balance. Digital balance is used for weighing substances. Then second one, beaker. Beaker is used for mixing, heating and stirring the liquid. And third one, pipette. Pipette is used for to transport a measured volume of a liquid. Then fourth one is burette. Burette is used for to measure the volume of a liquid. Then chemicals required are hydrogen peroxide, that is H2O2, potassium permanganate, that is KMnO4, sulfuric acid, that is H2SO4, oxalic acid, that is C2H2O4, phenolphthalein, formaldehyde, that is CH2O, and distilled water. Then next, principle. The principle of the experiment are as follows. The hydrogen peroxide is used as a disinfectant because its solutions are not stable over a long period of time. It is necessary to assess them. हायड्रोजन पेरॉक्साइड सोल्युशन जास्त टाइम टिकून राहत नाही, म्हणून हे सोल्युशन डिसइन्फेक्टंट म्हणून यूज केलं जातं. फॉर दॅट अ डायरेक्ट रेडॉक्स टायट्रेशन ॲज पर मॅग्नोमेट्री कॅन बी यूज्ड, म्हणून डायरेक्ट रेडॉक्स टायट्रेशन हे पर मॅग्नोमेट्रीमध्ये यूज केलं जातं. To determine the concentration of H2O2, that is hydrogen peroxide, in the sample is titrated directly with a previously standardized solution of KMnO4. आपल्याला H2O2 चं कॉन्सन्ट्रेशन फाइंड करण्यासाठी आपण ते टायट्रेट करतो अगेन्स्ट विथ पोटॅशियम परमॅग्नेट. Then the concentration of H2O2 solution commercial is expressed in volumes, indicating the volumes of oxygen under the normal pressure. H2O2 चं कॉन्सन्ट्रेशन व्यावसायिक कामासाठी व्हॉल्यूममध्ये इंडिकेट केलं जातं. त्यावरून ऑक्सिजनचं व्हॉल्यूम इंडिकेट करता येतं. And may be formed by decomposition of hydrogen peroxide contained in a volume of solution. ऑक्सिजन हा H2O2 चे सोल्युशनचे डिकम्पोजिशनमुळे तयार होतो. देन नेक्स्ट, हायड्रोजन पेरॉक्साइड in a dilute portion of the sample is quantitatively oxidized by titration with potassium permanganate solution of known concentration. डायल्यूट पोर्शनमधील हायड्रोजन पेरॉक्साइड हे ऑक्सिडाइज्ड होतं अगेन्स्ट टायट्रेशन विथ पोटॅशियम परमॅग्नेट. कंपाऊंड्स that are oxidized by potassium permanganate under the acidic condition interference. पोटॅशियम परमॅग्नेटचे कंपाऊंड हे ॲसिडिक कंडिशनमध्ये ऑक्सिडाइज्ड होतात. KMnO4 reacts with H2O2 to forming a colorless solution. पोटॅशियम परमॅग्नेट हे हायड्रोजन पेरॉक्साइडशी रिॲक्ट झाल्यानंतर कलरलेस सोल्युशन मिळतं. देन रिॲक्शन, 5 moles of H2O2 plus 2 moles of KMnO4 plus 3 moles of H2SO4, it gives K2SO4 plus 2 moles of MnSO4 plus 5 moles of O2, that is oxygen, plus 8 moles of H2O. That means hydrogen peroxide plus potassium permanganate plus sulfuric acid, it gives potassium sulfate plus manganese sulfate plus oxygen and water. Then next, experimentation. Preparation of 0.1 normal of KMnO4. KMnO4 हे आपल्याला प्रिपेअर करायचं आहे. देन इक्विव्हलन्स वेट ऑफ KMnO4 for 0.1 normal is 0.316 gram.
dissolved about 0.316 gram of KMnO4 crystal in 100 ml distilled water. 0.316 ग्रॅम पोटॅशियम परमॅग्नेट घ्यायचं, ते 100 मिली डिस्टिल्ड वॉटरमध्ये डिझॉल्व करायचं. बॉइल्ड दिस प्रिपेअर्ड सोल्युशन, फिल्टर अँड कूल इट. हे सोल्युशन बॉईल करायचं, फिल्टर करायचं आणि कूल करायचं. देन नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल H2C2O4 2H2O, that is oxalic acid. The equivalence weight of H2O2, that is hydrogen peroxide, is 0.63 gram for 1 normal. 0.1 normal. Weight accurately 0.63 gram of oxalic acid and dissolved in 100 ml of distilled water. 0.63 ग्रॅम ऑक्झॅलिक ॲसिड घ्यायचं, ते 100 मिली डिस्टिल्ड वॉटरमध्ये डिझॉल्व करायचं. देन नेक्स्ट प्रोसिजर. पिपेट आउट 25 मिली, प्रिपेअर 0.1 नॉर्मल ऑफ ऑक्झॅलिक ॲसिड सोल्युशन. 25 मिली ऑक्झॅलिक ॲसिड सोल्युशन पिपेट आउट करायचं. ॲड 5 मिली कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 अलॉंग द साइड ऑफ फ्लास्क. कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 हे 5 मिली फ्लास्कमध्ये घ्यायचं. स्विरल द कंटेंट केअरफुली अँड वॉर्म अप टू 70 डिग्री सेल्सिअस. हे सोल्युशन स्टर करायचं आणि वॉर्म अप करायचं अप टू 70 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत. टायट्रेट द वॉर्म सोल्युशन अगेन्स्ट द पोटॅशियम परमॅग्नेट सोल्युशन फ्रॉम द ब्युरेट टिल पिंक कलर पेरिस्टिट फॉर दिस फॉर अबाउट 30 सेकंड. हे सोल्युशन टायट्रेट करायचं अगेन्स्ट पोटॅशियम परमॅग्नेट सोबत. रिपीट द एक्सपेरिमेंट 5 times until to conjugate result are persisted for some time. हा एक्सपेरिमेंट 5 times रिपीट करायचा आणि रिडिंग्स घ्यायचे. टेक प्रिसाइज रीडिंग फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ नॉर्मॅलिटी ऑफ KMnO4. Then dilute 10 ml of H2O2, that is hydrogen peroxide, to 25 ml with distilled water in a volumetric flask. हायड्रोजन पेरॉक्साईड हे 10 मिली घ्यायचं, ते 25 मिली डिस्टिल्ड वॉटरमध्ये डिझॉल्व करायचं. टेक 25 मिली ऑफ द सोल्युशन, ॲड 5 मिली ऑफ 5 नॉर्मल सल्फ्युरिक ॲसिड अँड टायट्रेट विथ 0.1 नॉर्मल KMnO4 till the appearance at pink color which persisted for 30 seconds. 25 मिली सोल्युशन घ्यायचं, त्यात 5 मिली सल्फ्युरिक ॲसिड ॲड करायचं आणि ते टायट्रेट करायचं अगेन्स्ट 0.1 नॉर्मल ऑफ पोटॅशियम परमॅग्नेट सोबत. देन नेक्स्ट ऑब्झर्वेशन टेबल. ब्युरेट रीडिंग द 3 points initial, final and difference. Then first one initial reading is 0, then final reading is 24.6 and difference is 24.6. Then second initial reading is 0, final reading is 24.4 and difference is 24.4. Then third initial reading is 0, final reading is 24.6 and difference is 24.6. Then mean burette reading is 24.5. Then we can see calculations. N1V1 is equal to N2V2, that is N2 is equal to N1V1 upon V2. आपल्याला N2 फाइंड आउट करायचं आहे. देन N2 इज इक्वल टू N1ची व्हॅल्यू किती आहे 0.1 इंटू V1ची व्हॅल्यू 25 पुट आउट करायची. देन डिवायडेड बाय 24.5 ही V2ची व्हॅल्यू. N2 is equal to 0.1 normal. Then report is the normality of given sample of H2O2, that is hydrogen peroxide, is 0.1 normal. Then observation table असे. Burette reading 3 points initial, final and difference. Then first one initial reading is 0, final reading is 25.7 and difference is 25.7. Then second initial reading is 0, final reading is 25.5 and difference is 25.5. Then third one initial reading is 0,
then final reading is 25.7 and difference is 25.7. Then mean burette reading is 25.6. Then we can see calculations. Percentage of H2O2 is equal to volume of KMnO4 into normality of KMnO4 into 1.701 into dilution factor upon weight of H2O2. Percentage of H2O2 is equal to 25.6 into 0.1 into 1.701 into 25 divided by 1.44. Percentage of H2O2 is equal to 75.6. Then report the percentage purity of H2O2, that is hydrogen peroxide, is 75.6. Then we can see the result. Experiment was conducted under all prescribed conditions and observed results are as follows. The percentage purity of hydrogen peroxide was found to be 75.6%. Hence, experiment was completed successfully. Credits. Special thanks to all the people who made and released these awesome resources for free. I would like to give special thanks to Sri Krishna Baukar sir for giving me this opportunity and guiding me in all aspects for making this content. Rather, I would like to thank all my friends for this cooperation. One of the best thought is when you talk, you are only repeating something you know, but if you listen, you may learn something new. Thank you.